showing cause najibamba kabisa. Tele najigamba kwa Jesus. When we think about what he has done for me, daily blessings coming. Power. So nashukuru niko sawa, so mina vimbada. Nampa sifa kama kawa, so mina vimbada. Vimbada, 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 energy. Synergy. Your man a vimbada, 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 bada, 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 energy. Synergy. Okay, alright, ni shoti papa. Na ukincheki hapa nimetoka pa. Na kauni ya mimi unaweza uliza shosho bila lisumbuka kwa soko alafu tukaukoka. Sasi watoto wa sonko sano hori hata ndogo. So nashukuru niko sawa, so mina vimbada. Nampa sifa kama kawa, so mina vimbada. Vimbada, 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 energy. Synergy. Your man a vimbada, 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 bada, 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 energy. Synergy. You beat like Rambo Commando, and the people make a scandal anytime you dance. Right, welcome back. And just in case you're wondering which show is this is the Drift, a show that comes to you every Friday, 7 a.m. to 8:30 a.m. And that's how we usher in the weekend vibes here on EBN television, right? And with me in studio, I'm having, of course, dancers, young talented dancers. We're going to discuss matters about their journey, the creative industry, and how it is in that particular field. So start engaging us on our socials at EBN TV, Kenya. That is on Facebook at TV_EBN. That is on Instagram. You're live across the social media platforms. That is on Facebook and as well as on YouTube. And you can as well send us your feedback through our SMS line, that is 23059. Now in studio joining me right now is their trainer, actually, that is Mr. Kevin Odhiambo. Good morning, sir. Good morning. Many thanks for making time to be with us here on the program. Thank you very much for having me. Right now, just right next to him is Samuel Ouma. Good morning. Good morning, bro. And many thanks for making time to be with us here this morning. You're welcome. All right, now to start with you, Mr. Kevin, do tell us about, the journey. How's the journey been? And of course, tell us more about you. Who is Mr. Kevin Odhiambo, and what do you do in this, coaching these particular kids? So, thank you. My name is Kevin, as he has just said, and I'm the founder of an organization called Shaping Futures that you've just seen them dancing here. And in Shaping Futures, we do empower you through the transformative power of dance and community support. And when I talk about community support, we have 6 tailored programs that we run to reach the community people. And one of them is dance. We have life skills. We have clothes donation. We have sanitary towel donation. We have a program called Mtoto na Elimu, and we have feeding program. So, right. Yeah. And that's an amazing work you're doing right there. Thank you. Mr. Samuel, tell us about Mr. Samuel Ouma. I got that right. Now tell us about how has the journey been, and who's Mr. Samuel Ouma, and who, what's your role in this particular group? So first of all, my name is Samuel Ouma, and I'm a professional dancer and a mentor, and two times Red Bull Dancer Style Champion. Going to represent Kenya in LA this next month. All right. And so I'll start by saying that this journey is not easy. It's by pushing, keeping God in front, and trying to empower kids and to mentor them through dance. Yeah. And speaking about kids, and of course, congratulations on and good luck, of course, on your dancing show next month. And speaking about kids, why did you settle? You said, we want to focus on this line, we want to, mentor kids, we want to, showcase their talent. Why kids? So first of all, I was trained by a coach called Melvin, and huyo alikuwa mwalimu wangu kwanza kunifunza, and alitushow a way where tunafai to share nini tuko nayo ndani yetu, and alituwekanga ile mentality ya the way ametupatia pia si tunafai to give back to the community. And so your mentality really grow nayo ile nikisema
nikifika mahali fulani nafaa nifunze juu nafunza watoto wengi, si hawa peke yake, pia nafunza wengine, watoto wengine, and hiyo ndo goal yangu, kufunza tu watu, empower them, kuwatoa kwa the surrounding, the negative vitu wanafanya, hizo drug addict, gang violence, hizo kuingililia. So niliamua kukuja with the way of a dance, maybe inaweza wasaidia ku overcome those things. All right, now Mr. Kevin, do tell us about Williams Agadze, training kids. So, okay, mimi si train watoto, but I'm just a founder. Actually, he's the choreographer. You're the founder, he's the choreographer, yeah. So, Shaping Futures was birthed through my own personal struggle. When I was growing up, I lacked basic necessities such as clothing, good food, quality education, and so that is what birthed Shaping Futures. And when I was growing up, I said to myself that I wouldn't like any person surrounding me or anybody that I know to go through whatever I went through. And so that's how Shaping Futures was born. All right, now, Mr. Samuel, you talked about, kutoa watoi kwa drugs nini na nini, kuwapatia, line or some, maybe tunaweza fanya dance inalipa. So how do they balance between school and, trainings? So tunakuanga na sessions every Saturdays and weekdays after school, because na deal na watoto from 9 years to 13 years. So after school inakuanga from 5:30 to 7, and then Saturdays inakuanga from 2 p.m. to 6 jioni. Yeah. Now how, these are kids wako maybe kwa, under the custodian of their parents. So how do you make sure wazazi wao wa trust na watoto wao, wakijua mtoto wangu ametoka shule, kabla afanye vitu za home, kwanza anakam training. So how do you gain that trust ya mapero wao? So first of all, watoto kujanga kwetu, and kitu ya kwanza si ufanya ni kuenda kwa wazazi wao kwanza, talking to them, kama wamekubaliana na mtoto akuwe saidie tu, juu mtoto maybe ako interested, daddy mzazi anakuambia mtoto ako interested, so tutafanya aje? So hapo ndo tunaendanga nile mwenye tunamwongelesha, tunamwambia mtoto atakuwa na sisi time fulani tu fulani, hatutamweka sana, after hapa anaweza rudi afanye kazi zingine nyumbani. Yeah. So just to add on what he has just said, when a kid joins Shaping Futures, tunampatia a period of time, and after tumeona like anaendana with our principles, we sign a parent or the guardian signs what we call Shaping Futures parental consent, whereby mzazi amekubali mtoto akue hapa, and in that consent he stipulate when and where the practice are going to take place, and in case of impromptu trainings meetings, we normally communicate prior to the parent. Yeah. Of course, speaking about Shaping Futures, you tell us about, what are some of the challenges that you faced, in organizing this group? So there are a lot of challenges, but one of the greatest challenges that we've faced so far is that there was this time I noticed that a kid was not well mentally, and so when I approached the kid, he told me ni mashida za home. And so I saw that it was not something that I could solve without involving the parents. And I went and talked to the parent. And after talking to the parent, mzazi akasema ni sawa, amesikia. The day after, the kid was beaten vibaya sana and akatoroka home. So it was like a betrayal from me. Kwa huo mtoi, because he shared. And mimi nikaenda nikashare na mzazi, so it was somehow traumatizing to me. But through that, I think we have a psychologist. His name is Collins, and I took the kid to him, and through that alimuongelesha kongelesha wazazi, and the kid was back on track. Another challenge that we are facing is that whenever people are hearing, whenever people hear that Kevin is running an organization, Sam is teaching an organization, people have that kind of mentality like muko financially well, So, and even hiyo kitu adiko kwa mashule za watoto, because we normally do we do impromptu visits to schools. So whenever you go there and you say you are from Shaping Futures, this organization deals with this and this and this, askia, hey, mko well financed, and I'm like, no, we are not. So people have that bad mentality, like
tuko na do. Then kuna people are expecting too much than we can offer. Right. Yeah, especially some of the parents that we dealt with before, they were expecting too much. And of course, another challenge that we are facing is the finance to run the organizations, because as you can see, our watoto wako na mahitaji yao, they have school fees, we need costumes, we need to pay for where we are training, they have to buy something after zoezi. Yeah. All right, now Sam, how do you keep your dancers motivated, especially during, challenging routines? Unajua mtu yeye anaona as in your style ni ngumu, mimi sikam training nini. So how do you keep your dancers motivated? So first of all, mi mtoto akikuja kwangu juu mi urana na watoto wengi na nishaozoea, so na kwanza ndakupima siku 2 and ndaona palpa ligi yako iko juu kuna watoto maybe wanashika haraka na kuna wengine wanashika polepole, so kuna kwanga na different sessions. Unapata kuna session ya huku na session ya huku, so kitu ndapatia session ya kwanza hawa watoto wa kwanza, si kitu ndapatia hawa juu nishawapima. Juu napata huyu maybe ni msi anashika haraka na huyu ni msi anashika polepole, so mi ukwanga na session 2. Yeah. So you've spoke about watu wenye wanashika haraka na wenye wanashika haraka. So what are some of the other challenges that you all face kwa ukifanyaga routines za dance? So challenges ni watoto kusumbua. Unajua kudili na mtoto ni mtoto tu. Atakuja maybe unamwambia show ni next week, mtoto umepiga lezo hizi vizuri, alafu anakuja kesho yake akuji. Unalizonda challenge, the most challenges napitia mimi sana. Yeah. All right, now Mr. Kevin, how do you see the parents support to dancers? Unajua wazazi wengi pesa zingine wanaweza kuwa wanasema wewe kwanza soma, wewe ni mdogo nini, as in kama kitambo kidogo wazazi wako wana embrace dance kama talent ama kama mtu anaweza fanya kama career. So unapata kuna mzazi anakuambia wewe soma, usiende training hadi futa ball, unapata ngomambia usicheze ball kwanza, wewe soma nini unajua kwa class 8 nini. So how will you how are the parents first who approach you, responsible na kwa gaje wakiona watu wao wameingia dance? So parents' approach for now, it's positive because despite the kids dancing in Shaping Futures, hatutaki tu wakuje pale wa dance and when it comes to schoolwork they are empty. No. And that's why we have what we call them Mtoto na Elimu program, and we also encourage the kids to do good when it comes to schoolwork, whereby we encourage them in case they are having challenges in school, they have to approach us tuambie I'm facing this challenge and this challenge, so that we can see where we can assist. Yeah, and also we have flexible training times, and during school days we normally meet on Saturdays and maybe on Sundays if any case anything comes. And during school weeks we normally excuse the kids waende shule wafanye kazi zao za shule. Then we meet on Saturday for training, and on Saturdays pia wanaenda shule, so we normally meet from 2 to 6. Yeah, so that's the flexibility that we have given them. So mzazi hana ile time ya kusema unajua mtoto ana train sana, anadance sana, unaona. And through the impromptu school visits that we normally do, the reason why we normally do impromptu meetings ndio mtoto asiende kuambia mwalimu unajua kuna mtu anakuja nitengenezee jina. So yeah, and whenever we go there first we talk to the head teacher, then from there we go to the class. Auliza mwalimu how is the behavior of this kid, etiquette yake iko aje, nini challenge yake, ana perform aje, unaona. So we collect data, then from there we give back, we give the parent of that kid the data, then from there we see how we can assist. Now Sam, how do you manage the challenges ni watu wanapitia? Mtaona kama nakwambia bedhe mko kwa hivi na hivi na hivi na hivi, wewe huwa unachukulia hiyo aje? So first of all mimi nita approach Kevin, nimwambie najua kuna watu wengine wenye wanaweza niambia vitu zingine lakini wasiambie Kevin. So akiniambia na shianga na Kevin, tunaita Kevin, tunakaa chini na mtoto na tunaongea. Yeah. And speaking about dancers, how do you prepare for competitions? Of course watu wanakuwa na ile stage fright.
wasikia competition ni kesho nini na nini, so wewe unawa prepare ndio overcome your stage fright? So ile mwenye na kuna kuanga na freestyle sessions, ile mwenye naweka tu a dance to anything, una dance, unaona ile hiyo fright itoke tu hiyo. Alafu pia to add on that, tunawapelekanga okay, saa zingine we attend dance competitions, but we are not taking part in the competition, just for them to see that enye kuna madansa hapa nje, so that whenever they wanafikiria like hapa siwezi, anaona like sasa tuseme maybe wadogo wao wana dance kwa big crowd, it's inawapatia motivation. Alright, now most of the times when you tunaonaga dancers wako na maybe tuseme ni uniform ama vile outfit yao zina resemble, so mkitaka kufanya maybe show umeamua drip ni old school ama vintage ama nini, so mzazi ndio huwa ana chip in kubuy outfit ama nyinyi kama organization mnafandio? It's a shared cost. Like you can see the t-shirt that they're wearing, ama yenye navaa, it was bought by the organization and the rest was bought by the parent, so mzazi lazima pia play a role. And Mr. Sam, ukifanyaga the choreography na ukiwa train, how do you make sure how do you build their confidence ya hao watu wengi? Unapata mtu yake akiingia siku ya kwanza anapata watu wengine wako ahead of maybe him or her, so unapata anaji downgrade, anasema mimi sijui nitawaishika hizi na hizi na hizi na hizi, so how do you build confidence in them? So first of all, mtoto mimi napenda vile nilisema the last time, nilisema lazima nikupime na nikijua mwenye confidence yako iko chini ndakuweka kwa routine mbele. Ile mwenye sasa ukidance, ile mwenye maybe unaangalia mtu ama unaogopa, sasa wewe ndio utakaa hapo mbele, una dance hapo mbele, ndio confidence grow. And advice yako maybe as you wind up, advice yako maybe kwa aspiring dancers, or maybe watu aina maybe pia watu wenye wako already washamaliza, maybe unafanya career yako na pia unaweza taka pia kuventure kwa hii industry nyingine entertainment, what is your advice to them? So my advice inakuanga ni kupush tu, keep pushing, na kila kitu itakuwa tu sawa. Kunanga kitu ati inaanzanga boom, kitu inaanzanga from scratch, ikigrow tu pole pole. It's just a matter of time. All right, now Mr. Kevin, looking ahead 5 to maybe 10 years, how do you see the future of Shaping Futures? So my dream with Shaping Futures is to see, first, to have our own permanent structure whereby we can bring more kids as possible. And my other dream with Shaping Futures is that I would like it to be to shift from being a CBO to an NGO, and also to have a center like a children's home. So that we can rescue more people, more kids who deserves help. Na Mr. Sam, tukimalizia tumekuwa tukiona, how do you see the choreography in dancing right now? Of course sasa kuna technology, unapata sasa kuna dancers wana post their content TikTok nini, so how do you see dance in industry in the next maybe few years to come? So first of all, dance ya Kenya imegrow juu kitambo dance ikukuanga, ndio nimeanza kuona my events zinakuja, Red Bull, Monsters, so palpa dance ya Kenya inaenda, hii scene ya Kenya ni a big place yenye hata siwezi elezea. And how do you see the role of dance in youth empowerment? Unapata wase wengi huko hivyo nje wanasema hakuna job, hakuna nini, but wakianza tu initiatives kama hizi za maybe za dance, at least zinawasaidia ku empower na kuwatoa kwa drugs vile ulikuwa umesema. So how do you see the role of dance in youth empowerment? So first of all, ni dance iko na na dance is a form of a way of healing. Najua watu wanafikirianga ni dance tu ni something that mtu anakuja kudance, nope. Dance unaweza express kitu, unaweza tumia dance yako kama therapy. Alright, now Shaping Futures, kuna mzazi amekuwa sahi maybe anataka, maybe mtu wake anakuwa na talent, anaweza taka maybe a join group, maybe tukimalizia watu wanaweza kupata wapi nini na process, kama kuna process maybe contract nini ya kujoin Shaping Futures? So the process of joining Shaping Futures, number one, if you are a kid and you'd like to join Shaping Futures, number one, you must have, lazima utake kujua kudance. Si lazima ujue kudance, but lazima utake kujua kudance, And number two,
if you want to find us, you can contact us direct on our number, which is 0757 050679. I'll repeat again, 0757 050679. Or you can visit our social medias. On Facebook, we are at Shaping Futures. You'll see kids wako na nguo kama hizi za navy blue. And on YouTube, Shaping Futures, IG at Shaping Futures 35. Or you can see more on our website, which is www.shapingfutures.or.ke. All right, Sam, tukimalizia, what lesson you feel madancers wengi wanafaa kuwa nayo hadi wakiendelea na career yao? So lesson ni kuwa mse unataka kulearn more. Na maybe tukimalizia, watu wanaweza kupata wapi? Maybe kuna watu wanaweza kupatana na wao ukamfunze watu wao dance, watu wanaweza kupata wapi social media? So unaweza nipata IG as Samuel Brian 514, na pia my number is 07 15 15 53 13. Ndarudia tena 07 15 15 53 13. All right, many thanks for, of course, making time to be with us. Nataka nibonge na watu wengi kiasi, watu waambie wanaitwa nani, at least introduce home, na watu waambie pia how is the situation being a dancer, young dancer, and of course, kwa mtoi na kufanya dance, as in you kwa gaji. I can see your comments here on Facebook. Let me sample some of your feedback here on Facebook page at EBN TV Kenya. And on Geoffrey Somba, many thanks for joining the live, saying he's watching. George Kayesi, Lauren Kelly, Chima, Sami M, and of course, just but to name a few. Now let's talk to, the young dancers when you come studio hileo. Watu waambie wanaitwa nani, niaje? Tuambie jina lako na umetoka mtaa gani na ufanya gani? Mimi naitwa Mike. Nimetoka Kibra na mimi dance. All right. Tusikie mwingine anasemaje? Mimi naitwa Gregory Isaac, nimetoka Kibra na napenda kudance. Unaitwa Gregory Isaac? Yes. Najua msanii anaitwa Gregory Isaac. All right. Tuambie jina lako unaitwa nani na umetoka wapi? So my name is Elsie Grace and I'm in grade 7. I live in Kibera. My name is Victor Bernard. I'm from Kibera and I express my feelings through dance. Yeah, thank you. All right. My name is Eric Okal. I'm in grade 9 at Ayani. I'm 15 years old and I dance and I live in Kibera and I'm happy to dance. All right, asante sana. Umesema unaitwa Eric. Sasa nataka tuanzie tu hapo. Utuambie maybe unataka kusalimia nani home na watu wamekuwa wakikusupport kwa hii career yako. Unaweza waambia aje? So nataka kushukuru kwa watu wametusupport mpaka tukafika hapa. Nataka kusalimia my mom. Na wase wengine home. Sasa salimia hata mwalimu. Unajua kwenda shule. Umwambie apologies. Ukwenda shule leo umekam EBN. Usalimie maybe watu wanakuwatch na guardians wenye wamekuwa kusupport kwa industry yako. Asanteni kwa wenye mnawatch na watu mnatusupport, asanteni. All right. Salimia watu wawili kama tumeenda. Asanteni kwenye ametufikisha hadi hapa. Na salimia watu wako home pia. Shout out to my mom and my sisters. And I want to say a big thank you and thank you for watching. Yeah. I thank you for those people who are watching, especially my friends and my mom, my brother, not my brother really, but my cousin. And I thank our coaches, Coach Sam, for training us because this is not an easy journey. We are very happy to reach where we are now. Yes. And of course, congratulations to you. Hata mkiendelea kufanya your dancing careers, God aendelee kuwa bless na muendelee ku pull out watu wengine kwa hii industry, at least watoke maybe kwa drug abuse and substance, na at least kama join movement yenu mwisho kama vile alikuwa amesema na express
feelings zake through dance. Of course, asanteni sana. So I want us to to dance kidogo hapa hivi, but I want us even to wrap up The Drift. You've been watching The Drift. This is an entertainment show that comes to you every Friday, 7 a.m. to 8:30 a.m. My name is Martin Mashara. I've been your host. And of course, Cynthia Nanjala is coming up in a few at, around 9 a.m. at the top of the hour, discuss matters state of the nation with amazing panelists. Right? You don't want to miss that particular conversation that's coming up to you in the top of the hour. My name is Martin Mashara signing out. Do have yourself a lovely day. I want us, to finish nakadance kidogo, even as we usher in the weekend vibes. And of course, many thanks for, of course, your feedback and your comments on our Facebook page. Many thanks for, of course, watching The Drift show. But, and of course, let's meet again at the top of the hour at around 1 p.m. even as we continue keeping up to speed with us making headlines from across our 47 counties and, of course, across our borders as far as news is concerned. But until then, let's meet again when God says we do. The giver of life, iko tunanapa. Mesimama cause uko na mimi, you never let me go. Mipaka yangu umeitanulia mbali, even sky see your limit kwa ikibali. Hata haters wanashangilia kwa ndani, umewawina oh. Sina kingine mimi najivunia. The giver of life, iko tunanapa. Mesimama cause uko na mimi, you never let me go. Mipaka yangu umeitanulia mbali, even sky see your limit kwa ikibali. Hata haters wanashangilia kwa ndani, umewawina oh. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako Baba, maana niko tuli nimetulia, we unagabaya. Hata wale wananionea usuda, shabaya yao mbaya. Watapataje mwamba umenifunika, ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall. You got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never falling down. Iteleza baba unaniinua, janitupa wala ujanijutia. Kama ni toba zimejaa gunia, ukweli kwamba tu umenihurumia. Ningetulipa nini kama ungetaka nilipe jema moja moja, maana hata hii pumzi nayovuta hakuna dola ingetosha. Na kingine mimi najivunia zaidi yako Baba, maana niko tuli nimetulia, unagabaya. Hata wale wananionea usuda, shabaya yao mbaya. Watampataje mwamba umenifunika, ure wakataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never fall down.